Dalai Damvara Sipe Drai, no Para Sipe Gay, Tarpa Dan Damje Jembe Barda, Ju Para Sepa Damje Jesor Sepe, Mananga Dan Yambe Semje Damje Dewa Dan De, Dongara Dangar, Nyorda Lana Meba Yanda Bara Zobe Sancho Rumbo Je Para Sa. All mothers and beings, limitless as a space, especially those enemies who hate me, obstacles who harm me, and those who create obstacles to my path to liberation and damnation. May they experience happiness, be free from suffering, and safely may attain the precious surpass perfect, complete enlightenment. With me, please. Tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không, nhất là những người thù ghét con, những người hãm hại con và những người tạo chướng ngại trên con đường đi đến giải thoát và toàn giác của con. Nguyện cho họ được trải nghiệm hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ và tức thời đạt được giác ngộ trân quý, hoàn hảo, viên mãn và vô song. Eye chide sama je barade linga yu song ge wala ko ma ye barade linga yu song ge wala ko te de re ne song de nyama sang da sam je barade linga yu song ge wala ko. For the purpose of entering Buddhahood, I will apply my body, speech and mind to virtue. Until death, I will apply my body, speech, and mind to virtue. From today until this time tomorrow, I will apply my body, speech, and mind to virtue. Do đó, cho đến khi đạt được Phật quả, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân khẩu và ý. Cho đến khi chết, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân khẩu và ý. Từ hôm nay cho đến giờ khắc này vào ngày mai, con nguyện thực hành thiện hạnh bằng cả thân khẩu và ý. Sancho yin boro chi je par sanje nam lai chap se che chư don sancho sen ba ye so lan de yin chap se che che daran men che de she chi sancho thong ne chi pa dang sancho sen be la pa la de daran yin ne pa dar te yin ro la ben dong de sancho sen ne chi je yin te yin de ne la pa la ren pa yin de la pa re je. I take refuge in the Buddha Santra, I attain the sense of awakening. Likewise, I take refuge in the Dharma and in the example of the Bodhisattvas. Just as the Buddhas of the past give rise to bodhicitta in the progress along the Bodhisattva's path, so all shall give rise to bodhicitta for the benefit of all beings and practice the stage of the Bodhisattvas. Con nguyện xin quy y Phật cho đến khi đạt được tinh túy giác ngộ. Và cũng thế, con nguyện xin quy y Pháp và quy y tăng đoàn chư Bồ Tát. Như chư Phật trong quá khứ đã phát khởi Bồ Đề Tâm và tiến hóa trên Bồ Tát Đạo, con nay cũng vì lợi lạc của toàn thể chúng sinh nguyện phát khởi Bồ Đề Tâm và thực hành các giai đoạn tiến tu trên con đường Bồ Tát. No problem, Kinpola. Okay, so now we are until Sanje Chedan Zojun Chonam La Sancho Parda Dane Japsen Che Dake Jinso Jibe Sonam Che Dola Bensar Sanje Drupar Sho. Until awakening, I take refuge in the Buddha, Dharma, and the supreme example. By the merit of Janarastra and other good deeds, may I attain Buddhahood for the benefit of all beings.
Cho đến khi đạt được toàn giác, con nguyện xin quy y Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng, nương vào thiện đức bố thí và các thiện hạnh khác, nguyện con đạt được Phật quả vì lợi lạc của toàn thể chúng hữu tình. Manam Gada Nyambe Simje Damje Dewadan De Ngaradan Deve Jodan Dembara Choroche Dungaradan Dungaraje Jodan Rawara Choroche Dungara Mepe Dewadan Mandrawa Choroche Nyering Chadang Nyedang Rarwe Tanyom Seme Bala Nepara Choroche. May all mothers and beings, limitless as space, have a happiness and the causes of a happiness. May they be free from suffering and the causes of a suffering. May they not be separate from the happiness that is free from sorrow. May they rest in calamity, free from attachment and aversion. Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền. Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. So this one we chant the English. An infinite array of words, each with 4 continents and the world of infinite ocean of rain. If I bring them all to mind and offer them without exception, please hold with compassion all the beings they contain. Vinami. Vô lượng vô biên thế giới. Vô lượng vô biên thế giới, mỗi thế giới với 4 lục địa cùng với tài sản phú quý của vô lượng vô biên cõi giới nhiều như vô lượng đại dương, con thảy đều quán tưởng trong tâm và xin dâng cúng toàn bộ không còn gì sót lại. Với lòng đại bi, xin hãy che chở bảo bọc tất cả chúng sinh đang hiện hữu trong các cõi giới ấy. My body enjoyment and whatever are all my aggregates, elements, and the sense sources, my aspirate, should know and in times to come, as well as everything I grasp as mine. By offering them all, may I be blessed with the end of self-grasping. Thân con là thọ cùng bất kỳ những gì con sở hữu, các uẩn, các nguyên tố và các căn, các hạnh nguyện bây giờ và trong tương lai, cùng tất cả những gì con bám chấp xem là của tôi, con nguyện xin dâng cúng toàn bộ và nguyện cho con được gia trì bằng chính sự đoạn tận ngã chấp. Completely liberated from the bonds of rare and unrare, transcending the names and the attributes of arising, essential and abiding, coming and going, affliction and denial, the spirit mandala as the natural state. By offering it, may I be blessed to attain the state of Buddhahood. Hoàn toàn giải thoát khỏi những ràng buộc của chân và huyễn, siêu vượt danh tự và các tướng của sinh diệt và trụ, siêu vượt đến và đi, lấy và bỏ. Mạn Đà La tối thượng chính là cảnh giới tâm nguyên sơ. Con xin dâng cúng tất cả và qua đó nguyện con được giao hộ để đạt đến cảnh giới Phật. Finish your prayer, right? Yes. Okay, so now then, I'm going to share the Phowa teaching. Good morning, everyone. Or good evening. Chào buổi sáng đến tất cả quý vị, chào buổi tối. Bây giờ thầy sẽ chia sẻ với chúng ta về phần bài giảng ạ. Can you can you turn off the this screen share? The teaching we don't have to share the screen show. Kim không có unshare đấy chị Kim. Can you turn off the screen share, please? Chị unshare đó chị. Không có share cái screen nữa chị ơi.
Stop screen. Dạ, Stop share. chị Stop share. Okay. Thank you. Good morning, everyone. Chào buổi sáng đến tất cả quý vị. So now I'm going to share with you today the Phowa teaching with translations. So Phowa, we don't have a specific empowerment. Sometimes people say, I want empowerment, Phowa empowerment. Phowa, we don't have empowerment. So Phowa have to share the teaching with the transmission. That is the Phowa. So long as you have teaching with transmission, you receive the Phowa empowerment or transmission, everything together. Dạ thưa, Phowa thì không có quán đảnh. Khi mà thầy dạy Phowa thì là thầy chỉ chia sẻ cái pháp Phowa và ban truyền, gọi là truyền khẩu thôi. Thì khi mà chúng ta nhận được cái giáo pháp và chúng ta được truyền khẩu thì đó là chúng ta được gọi tương tự như là quán đảnh. Chứ Phowa thì hoàn toàn không có quán đảnh. Nhiều người nói là cần phải có quán đảnh thì mới tập Phowa được, nhưng mà không có đúng như thế. So there's takes 2 days, today and tomorrow, sharing the Phowa transmission with practice. So today teaching, practicing, tomorrow same, means like just we're going to, anyway, this takes 2 days. We share it properly, and then next week we can get another time to do for the Sheto, the teaching. So this program today, Phowa and the Sheto, but we cannot finish it. Phowa, Sheto both together 2 days, today and tomorrow. We cannot finish it. That's why today and tomorrow both I'm going to share the Phowa. Dạ thưa, ngày hôm nay và ngày mai thì thầy sẽ hướng dẫn về Phowa và cùng thực hành về Phowa, cũng như thầy sẽ ban truyền khẩu truyền về Phowa 2 ngày, và phần Sitro thì thầy sẽ tìm thời gian sau này, có thể tuần tới hay sau này, bởi vì không có đủ thời gian, cho nên đó là cái chương trình của ngày hôm nay. Then right now I'm sharing the Phowa is called the Digong Phowa in Jatsoma. It's a very popular Phowa. I think you mostly have received this Phowa, so you can receive many times. That is always good. Then this Phowa in Jatsoma is very popular in Tibet. We also actually, each lineage has Phowa. Even in Digong Kagyu lineage has a couple of different Phowas. But this one is most popular, and usually we use this Phowa for the sharing the teaching. So that's I'm going to share with you today. Thì truy cung, trong dòng truy cung có rất là nhiều, mỗi một cái dòng truyền thừa thì có những cái bản Phowa, pháp hành trì Phowa khác nhau, nhưng mà ngay cả trong dòng truyền thừa của truy cung thì cũng có những cái bài Phowa khác nhau. Mà cái bài Phowa mà thầy dạy cho chúng ta ngày hôm nay gọi là của truy cung, gọi là ngọn cỏ cắm thẳng, thì cái bài này rất là thông dụng ở bên Tây Tạng. Thì đây là cái bài mà thầy sẽ dạy chúng ta ngày hôm nay. So this Phowa is called the Jatsoma, and called standing blood of grass. The meaning is when you practice this Phowa, so kush grass can go into your crown. So that's the sound of the Phowa. That's why also the name of it is standing blood of grass. Thì cái tên Chasuma có nghĩa là ngọn cỏ cắm thẳng. Thật ra khi mà chúng ta hành trì Phowa thì cái dấu hiệu là chúng ta có thể cắm được cái ngọn cỏ vào trong cái đỉnh đầu.
Thì cái việc cắm cái ngọn cỏ vào trong cái đỉnh đầu đó chính là cái tên của cái pháp Phowa này. So then this also dependent, individuals. Sometimes people receive the Phowa, they have a son, and you get etching onto your crown, or when you put your finger top on your crown, it's like you can feel and very soft. Also, the kush grass push up to the it's like standing state there in there. Kush grass can go into your own crown. So that's the Phowa, and sometimes when you receive Phowa, you have that. Sometimes you have to practice. So that is also dependent individual. Thì cái dấu hiệu của Phowa nó tùy thuộc vào trong từng cá nhân hành trì. Thì cái dấu hiệu của Phowa bao gồm là chúng ta có thể cảm thấy ngứa ở trên cái đỉnh đầu, hoặc là khi mà chúng ta đụng tay chạm vào đỉnh đầu thì sẽ thấy nó mềm ở chỗ đó, và chúng ta có thể cắm cái ngọn cỏ kusha thẳng vào trong, đi xuyên qua cái đỉnh đầu được. Thì đó là những cái dấu hiệu, nhưng mà cũng còn vì khi chúng ta nhận Phowa chúng ta cần phải hành trì, thì cái dấu hiệu đó còn tùy thuộc vào cái sự hành trì của từng hành giả. So then this Phowa is usually the teachers says like through which one can attain enlightenment without meditation. So without meditation you can enlightenment practice Phowa. The meaning is we usually talk about the relative truth and absolute truth. The word is relatively, you have to understand the enlightenment means. Practice Phowa, you can reborn to Buddha Amitabha Pure Lane, or you can successfully free from samsara, not take birth into the lower realms. So not take birth into the 6 realms. So that is called enlightenment. But enlightenment is not, we're talking about the same as the Buddha Shakyamuni, he purified 2 obscurations, enlightenment. That there has a different. Can you hear? Sorry, I was talking and it wasn't on. Dạ, thì các thầy có dạy rằng xuyên qua cái việc hành trì Phowa này thì chúng ta có thể đạt được giác ngộ, mà cái sự mà không cần phải hành trì, không cần phải có cái sự tu tập hành thiền. Thì chúng ta có học về cái sự tập tương đối và tuyệt đối. Thì khi mà chúng ta hành trì Phowa như thế này thì chúng ta có thể tái sanh về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà, hoặc là chúng ta thoát khỏi cái cõi ta bà mà không có trở lại tái sanh vào cái cõi ta bà nữa, không có trở lại tái sanh vào các cõi thấp, hay là các cõi thấp ở đây chính là 6 cõi. Thì cái giác ngộ ở đây chính là cái giác ngộ là không còn vào cái cõi ta bà, còn vào cái 6 cái cõi thấp này, chứ không phải là cái giác ngộ như là cái sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca. So then it is this section, practice Phowa, is required to meditate, cultivate 4 thoughts first. So it's really properly you're going to receive the Phowa teaching, you must follow the direction one by one, you have to receive. So that's why I'm going to share with you first this 4 thought meditation. Thì khi mà chúng ta hành trì Phowa, chúng ta cần phải phát khởi 4 cái năng lực của thiền định. Thì bây giờ thầy sẽ chia sẻ với chúng ta 4 cái năng lực thiền định này. So Phowa means the main point is transforming. The transforming this our consciousness through the Buddha Amitabha Pure Lane. So long as you have attachment to in the worldly things, so attached to your family, relatives, family, job, any object, that is the biggest obstacle to the Phowa. So cannot transform consciousness to the Buddha Amitabha Pure Lane. That's the reason we have to cultivate this 4 thought meditation.
Phowa có nghĩa là chuyển di hay là chuyển hóa đến cõi tịnh độ. Bởi vì con người chúng ta bám chấp vào tất cả những cái thế gian tầm thường như là gia đình, việc làm, tất cả những cái sở hữu vân vân, thì đó chính là một cái sự cản trở rất là to lớn, khiến cho chúng ta không có thể nào chuyển hóa được, chuyển hóa tâm thức của chúng ta đến cái cõi tịnh độ được. Thì vì thế mà chúng ta cần phải rèn luyện về bốn năng lực thiền định. So then, first we have to cultivate, precious human body. We have to practice precious human body. We have to recognize that important is like we have this precious human body. Otherwise, you're not really going to put effort to practice Dharma. Cái điểm đầu tiên là chúng ta cần phải rèn luyện cho cái tâm của chúng ta để nhận biết được cái thân này là hiếm quý. Vì nếu mà chúng ta không có biết được, không hiểu được cái thân này là hiếm quý thì chúng ta không nhất tâm, không cố gắng để mà tu tập. So it is difficult to attain the precious human body, and having attained it, one must utilize it to reach the Buddhahood. So through the proper hearing and the contemplation and the meditation, of practice the teachings. So that's the four thoughts teaching. First one, hard to reborn to the human beings. The human beings also positively, like usually we say positive home, positively kind of connect with the Dharma. That kind of human birth is hard to get. So you have to cultivate. We have to think about, like example, how many human beings, how many animals. You have to analyze. Human beings comparing to animals is very few. Then Buddha said, animal realm is comparing to hungry ghost. Animal realm is the less number than comparing to hungry ghost. Hungry ghost is comparing to hell realm beings. So hungry ghost is less number the hell realms. Hell realm has more odd number than hell realm. So that means lower realm has more sentient beings than higher realms. So that's why it's think that way human being is not easy to get human being's body. But then also reborn to human beings, we have to think about how many human beings follow the cause and the effect. How many beings really follow the practice of Dharma? So you really look to that way, it's very, very few people who follow the practice of Dharma is called precious human body. So now we can considering ourselves, we have precious human body. Because right now, we have opportunity to receive this teaching, Phowa teaching. Thì thứ nhất là nói đến cái thân người hiếm quý, thì bởi vì có cái thân người hiếm quý này chúng ta mới có thể có một cái sự lắng nghe đúng đắn, thiền định đúng đắn và suy tư đúng đắn. Khi mà chúng ta tái sanh đến cái cõi người thì chúng ta có những cái nguyên do, nhờ những cái nhân duyên mà chúng ta mới tái sanh được đến cái cõi người. Chúng ta cần phải suy niệm là có bao nhiêu cái thân người ở trên thế giới này so sánh với các cõi của súc sanh, thì chúng ta thấy là cái thân người, cái số người so sánh với cái số súc sanh thì nó rất là ít, và cái số của những cái súc sanh này so sánh với cái số của cái cõi trong cái cõi quỷ đói thì
những cái con súc sanh này, những cái con vật này trong cái cõi này nó lại còn ít hơn cả những chúng sanh ở trong cái cõi quỷ đói. Và như thế khi chúng ta so sánh những chúng sanh trong cái cõi quỷ đói với những chúng sanh trong ngạ quỷ, thì chúng sanh trong cái cõi quỷ đói này lại còn ít hơn cả những chúng sanh trong cõi ngạ quỷ, thì như thế là các chúng sanh trong cái cõi thấp hơn thì lại có rất là nhiều. Và vì suy nghĩ như thế, vì hiểu được như thế, chúng ta cần phải biết ơn cái thân người hiếm quý này. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy có bao nhiêu người, có bao nhiêu chúng sanh mang cái thân người mà có thể hiểu được nhân quả, có bao nhiêu chúng sanh mang cái thân người có thể hành trì Phật pháp rất là ít. Khi mà chúng ta suy gẫm như thế thì chúng ta sẽ thấy ra được rằng cái thân người này rất là khó đạt được và rất là hiếm quý để mà chúng ta hành trì Phật pháp. So this precious human bodies, we have to cultivate and meditate practice. So then that really helps us and get more effort wanted to practice Dharma. So then also in the samsara, you know, the samsara is, we said, suffering is because it's a defect of samsara. It's long as we are reborn samsara, no one has permanent happiness. We only have temporary kind of happiness. No one has permanent happiness. So then in the samsara, we get always difficulty problems. Long as you know precious human body, so you can release your suffering, the problems, because cultivate the precious human body's antidote to the suffering and the problem of daily activity. Thì vì thế mà chúng ta cần phải trau dồi thiền định và hành trì Phật pháp. Ở trong cái cõi ta bà thì có rất là nhiều đau khổ. Những cái sự đau khổ này thì tràn lan, nhưng mà cái hạnh phúc mà chúng ta có được trong cái cõi ta bà này thì nó rất là tạm bợ. Cái hạnh phúc này nó không có thường hằng. Và khi mà chúng ta hiểu được cái thân người hiếm quý thì nó giúp cho chúng ta đối trị với cái đau khổ. Hiểu được thân người hiếm quý thì chúng ta cảm thấy cái đau khổ đó nó nhẹ bớt đi hay nó không còn nữa. So how to we can release our problem sufferings? Just you think about in the world, everyone has difficulty problems, but it's depending how they take the problem suffering on the path. Means how to understanding that, right? So due to our ignorant, we don't recognize generally all sentient beings situation. So we only thinking about my problem, I have the problem. Only usually we follow the I and the self. So this I and the self bring the causes of suffering. Result is a suffering. That's the reason you cultivate a precious human body and you recognize your situation. You know yourself really. Okay, I have a human being's body. My this suffering, difficulty, problem is comparing to animals, harems, other so many has a difficulty, problems. Comparing to that is nothing much. So you really recognize yourself, practice precious human body. Then you know, oh, that's just I create all my problem. Actually, the problem is not that big problem comparing to, example, reborn to animal. It's human being, our suffering is just leisure. And then also in the human being, others, some don't have enough food, no clothes, many difficulties. Comparing to them is my problem is not much. So you really recognize yourself, then you can release your suffering problem. So precious human body really helps you transform your life to go to the right direction.
Thì khi mà chúng ta quán tưởng, chúng ta chiêm nghiệm về cái thân người hiếm quý này, thì chúng ta bớt đi được cái đau khổ mà gây ra bởi chính cái bản thân của chúng ta. Tất cả chúng ta ai cũng có những cái sự khó khăn, những cái chướng ngại khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta cái khác biệt ở đây là chúng ta hiểu được nó và đem những cái khó khăn, những cái chướng ngại đó vào trong cái hành trì, và gọi là vào trong cái đường đạo, là vào cái việc hành trì. Vì vô minh mà chúng ta không nhận diện ra được tất cả các chúng ta không có nhìn thấy được những cái tất cả các chúng sanh khác cũng có những cái khó khăn. Chúng ta chỉ thấy cái bản thân của chúng ta mà thôi, chúng ta chỉ nghĩ tới là tôi, của tôi, và chỉ nghĩ về mình. Mà vì chúng ta nghĩ về mình như thế cho nên nó mới gây ra cái sự đau khổ. Cái kết quả của cái việc nghĩ về cái bản thân thì chính là cái khổ đau. Vì thế khi mà chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta quán tưởng về cái thân người hiếm quý, thì có nghĩa là chúng ta biết được cái tình huống của bản thân chúng ta nhìn thấy cái bản thân chúng ta so sánh với cái cõi của súc sanh, thì chúng ta sẽ thấy rằng hoặc là so sánh với cái cõi ngạ quỷ, thì chúng ta thấy rằng cái khổ của họ, những cái chúng sanh trong cõi súc sanh và trong cõi ngạ quỷ, nó còn to lớn hơn cái khổ của chúng ta biết bao nhiêu. Và chúng ta nhìn thấy như thế, chúng ta mới hiểu được rằng cái thân người hiếm quý như thế nào. Chúng ta tạo ra chính cái khổ cho bản thân chúng ta. Và khi mà chúng ta so sánh với các chúng sanh khác, chúng ta so sánh với cái cõi chúng sanh trong cõi súc sanh, hay chúng ta so sánh với những cái người khác mang thân người mà cũng như chúng ta, họ không có đủ thức ăn, họ không có đủ áo mặc, họ không có đầy đủ như chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta vẫn còn tốt hơn như thế nào. Và vì thế chúng ta chiêm nghiệm thì chúng ta sẽ thấy cái thân người của chúng ta rất là hiếm quý, và chúng ta sẽ biết được có được một cái đường hướng để mà đi vào một cái đi theo đúng đường đó. So then precious human body meditation, so then we have to cultivate impermanent. Precious human body also not permanent. So we think, oh, I have precious human body. I'm already great. If you think that, that's also misunderstand. So long as we get precious human body, that also impermanent. It can be lost. So very hard to get human being's body, precious human being's body, but very easy to lost. So that's why we have to cultivate impermanent meditation. Dạ thưa vì chúng ta hiểu được cái thân người hiếm quý như thế, nên chúng ta cần phải hiểu được rằng cái thân này nó là vô thường, nó không có hoàn toàn lúc nào cũng có ở đó. Thì cái điểm thứ hai ở đây thì thầy mới đi qua cái điểm thứ hai là thiền định về vô thường. Thì cái vô thường này, cái thân này chúng ta rất là khó để mà đã có được, mà đồng thời cái thân này cũng rất là dễ để mà mất đi. Thì khi mà chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta tâm niệm về cái vô thường. So you practice impermanent meditate, then you get really effort. Want to practice right now, the Dharma, not put in the tomorrow, day after tomorrow, next week, next month, next year. When I get a retirement, so that time I'm going to do practice Phowa. So that is like called the laziness, and also in the postponement. So practice impermanent meditations antidote to the laziness. It's you get more effort. So that's why we have to cultivate impermanent. Otherwise, you never ever get time to practice Dharma. Always some other things come up that is more important than practice Dharma. For you means like who has worldly, attachment, desire so strongly stuck with the worldly activity. People always other things most important. Dharma is not first priority. Most people, Dharma is just see the last. If you don't have to go with your friend,
You don't have to do anything other in something in the with your family and something not going on anything. Then you say, I'm going to temple. I'm going to go to the teaching. So otherwise say, okay, your one friend calls, say, okay, we go to tea. So you ready to go to the tea. And someone say, oh, we go to shopping. So you ready to go to the shopping, right? It's something like your family have to do something. Then of course, gathering together, something you ready to go there. Dharma is most people not first priority in this generation time. So mostly people the last. So meditate, practice, impermanent, then Dharma is comes first priority. So that time then you get effort. You get effort for practice Dharma. Thì thiền định về cái vô thường chính là đối trị với cái sự giải đãi hay là làm biếng. Thì khi mà chúng ta thiền định về cái vô thường thì chúng ta sẽ quyết tâm, chúng ta sẽ thấy được chúng ta cần phải hành trì ngay cái lúc này, chứ không phải là tuần tới hay là năm sau hay là đợi cho đến khi chúng ta về hưu. Phần lớn chúng ta có những cái thú vui hay có những cái việc khác mà chúng ta đặt nó quan trọng hơn là cái việc hành trì Phật Pháp. Chúng ta không có coi cái việc hành trì Phật Pháp là cái chuyện thiết yếu đầu tiên cần phải làm. Nếu mà có ai đó gọi chúng ta, bạn bè gọi chúng ta đi uống trà, đi mua sắm thì chúng ta sẽ đi ngay lập tức. Nhưng mà nếu mà không có ai gọi chúng ta, rủ rê chúng ta cả, thì lúc đó chúng ta mới nghĩ rằng bây giờ chúng ta mới cần phải đến chùa, cần phải đi nghe giảng dạy giáo pháp. Thì trong cái thời đại này, khi mà con người bám chấp vào tất cả mọi thứ, vào những cái thế tục của thế gian, thì họ rất là dễ bị lung lay hay là dễ bị lôi cuốn vào những cái việc tầm thường thế gian đó, mà không nghĩ, không hiểu được rằng, không nhìn ra thấy được rằng Phật Pháp, hành trì Phật Pháp chính là cái điều thiết yếu đầu tiên mà tất cả cần phải làm. So then, how to cultivate the precious human, the impermanent meditation? We have to think about cultivate. When we was born, starting that day, every day, every hour, every minute, we're going to close to the death. We're not going to get long life. So then, no one free from death. As long as we have a birth, we have a death. So that death is, we don't know when it's coming. No one has certainty. Everything's uncertainty. So death Mara is called death Mara. We don't know when it's coming. Sooner or later. So we have to cultivate how many people die 1 year, how many people die within 1 month. So that's we just seeing for others dying, that situation one day come to for us. So we have to cultivate, think about that. Cultivate, think, meditate that, then you really arise strong renunciation, wanted to do something, not just wanted to do something tomorrow, next week, next month, next year, wanted to do something right now. Is strong feeling arise in your mind, recognize everything's impermanent. So then, long as you have that meditation, less desire, less attachment to the worldly activity, worldly things. So that time, then you really have source of the Dharma practice. Then Dharma is going to right path. Your practice, the impermanent meditation comes really, result, or is that practice really effective to remove the attachment. So long as you have meditated impermanent, that person free from suffering actually. So we have so much difficulty, suffering, problems in the world. Everything to do to the attachment, desire.
So long as you practice impermanence, that helps remove causes of suffering. Causes of suffering is attachment. Long as you meditate impermanent, then you're not really attached to the object. Then that helps you, free from your suffering. So impermanent meditation is very powerful. Also not that difficulty. Sometimes people think, oh, I wanted to meditate emptiness. Emptiness is really hard to meditate comparing to impermanent. Impermanent is for us, is really suitable, very, very performed. That teaching is like for us is most important. That's why Jigten Songgo said, so this preliminary practice is called forethought meditation, the main point. Preliminary meditation is more performed than any other teachings. We're usually considering, recognize Dzogchen, Mahamudra, Mayaminka view emptiness. That is a performed teaching. So yes, that is performed for the higher level practitioners. For beginners, which is a performed teaching, is cultivate forethought meditation. That really helps our life, transform our life. That's why you meditate impermanent. You don't have to give up your family. You don't have to give up your job. You don't have to give up anything. But whatever you have, you can have that, but you're not stuck with that. You don't stuck with that, okay? So otherwise, object, whatever we have, that is like causes of suffering, means we are fixation to that. We are attached to that. That's why this all object, whatever we own, what we have, is causes of suffering. So long as you meditate impermanent, you don't have to give up, but you use totally different way and meaningful, useful causes of happiness, not causes of suffering. That is all as arise come from practice of is impermanent meditation. Thì khi mà chúng ta thiền định về vô thường, chúng ta cần phải nghĩ tới khi mà chúng ta bắt đầu ra đời, bắt đầu từ ngay cái thời điểm chúng ta ra đời, từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta tiến dần đến cái chết. Không ai có thể thoát khỏi cái sự chết, và vì có sanh nên mới có tử, vì có sanh ra nên mới có cái sự chết đi. Không ai có thể biết được khi nào mà thần chết đến. Có bao nhiêu người trên cái thế giới này chết trong 1 giờ, trong 1 tháng, trong 1 năm, nghĩ về cái chết, suy gẫm về cái chết, cho đến khi chúng ta có thể khởi lên một cái tâm xả ly rất là mạnh mẽ trong tâm. Và khi mà chúng ta nhận diện, chúng ta hiểu về, chúng ta quán chiếu về cái chết, chúng ta quán chiếu về vô thường, thì chúng ta thấy được là tất cả những sự vật trên cái thế giới này, trên cái cõi này đều là vô thường. Và vì hiểu được như thế, nhận diện được như thế, thì chúng ta sẽ bớt đi cái sự bám chấp vào tất cả những gì mà chúng ta sở hữu hay là chúng ta có. Và qua đó chúng ta mới tiến dần, chúng ta mới bắt đầu thực sự dấn thân vào cái việc hành trì Phật Pháp. Thì đó là cái chánh đạo, đó là cái con đường đúng đắn. Và khi mà chúng ta hành trì Phật Pháp như thế, chúng ta bước vào cái việc hành trì, thì chúng ta cởi bỏ được những cái bám chấp. Và cởi bỏ được bám chấp thì nó giúp cho chúng ta thoát khỏi cái đau khổ cho chính bản thân của mình. Tất cả những cái khổ đau, tất cả những cái khó khăn, những cái vấn đề trên cái thế giới này đều gây ra bởi tâm bám chấp, bởi cái sự luyến ái. Và đó là cái nguyên nhân của khổ đau. Nguyên nhân của khổ đau chính là tâm bám chấp. Khi mà chúng ta quán chiếu về vô thường, thì chúng ta xả ly được cái tâm bám chấp này, chúng ta không còn bị vướng vào cái khổ đau nữa. Thì đây là
cái pháp tập, đây là cái pháp thiền tập về vô thường, quán về cái chết như thế này, nó là rất là mạnh mẽ, rất là thâm diệu đối với chúng ta. Đây là một cái pháp tập rất là quan trọng. Chúng ta có thường nghe nói là thiền định về tánh không, nhưng mà chúng ta thường nghe nói, có người nói là bây giờ tôi muốn thiền định về tánh không, tôi cần phải tập về cái việc này, hiểu được tánh không. Nhưng mà ngay cả cái việc thiền định tánh không này nó còn khó hơn cả thiền định về vô thường, về cái chết. Nhưng mà tuy là thiền định về cái chết, về cái vô thường nó dễ hơn, nhưng mà nó rất là thâm diệu, rất là phi thường, rất là đặc biệt. Đức Sư Tổ Trích Trên Xung Quanh có nói rằng 4 cái tư tưởng chuyển tâm này, 4 cái việc thiền định để mà chuyển tâm này, nó còn thâm diệu hơn tất cả các pháp thiền khác như là Dzogchen, Mahamudra, Đại Thủ Ấn, Đại Viên Mãn, vân vân. Thì những cái pháp tập này dành cho những hành giả ở cái mức độ cao hơn. Nhưng mà đối với chúng ta bắt đầu như thế này thì cái việc thiền về vô thường nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta thì chúng ta quán tưởng về cái chết, chúng ta quán tưởng về vô thường, thì chúng ta sẽ phát khởi một cái tâm rất là mãnh liệt về cái sự xảo ly. Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là chúng ta từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Chúng ta khi mà chúng ta bám chấp vào tất cả những gì chúng ta có, thì chính cái việc bám chấp đó khiến cho chúng ta có cái sự đau khổ. Thì chúng ta cần phải nghĩ đến những cái nguyên nhân gì để mà gây ra, để mà đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta, thì chúng ta từ bỏ cái nguyên nhân gây ra cái đau khổ và chúng ta tích tụ thêm những cái nguyên nhân để mà khiến cho chúng ta hạnh phúc. Thì đó là cái việc hành trì Phật pháp. So then we cultivate impermanence. We think about when we die, so that time, at that time, neither your accumulation to the wealth, nor your dear ones, or your cherished body, nothing can help, except the Dharma practice and the teachings. So when we die, is whatever we did during the lifetime, is nothing actually going to benefit. So you meditate impermanent, you really recognize. Actually, we think about it, we whole life is put everything, effort is in during the the lifetime, put effort, everything. When the ready to people die, there's no any accumulation merit. So then their next life is go to lower realms. Whatever create whole life, work so hard, everything is useless. So everything is also not only useless, everything has become obstacle for the death, because the mind is attached to that. Then you cannot liberate. So even we say going to do Phowa is not easy to someone's mind is transformed. The someone need require is not attached to in the worldly, family, relatives, jobs, material object. So they are not, mind is not attached to the object. Then you do the Phowa, is easily their consciousness transformed to the Buddha Amitabha Pure Land. Someone's mind is so strong fixation to the family, relatives, object, very hard to do Phowa for that person. So whatever work so hard in the worldly whole life, when we die, of course, not going to benefit. That is really harmful that person. So that is the so ignorant our human beings, so ignorant. We have ignorant means have to recognize like that way. Thì khi mà chúng ta nghĩ đến, chúng ta nghĩ là khi mà chúng ta chết, những cái gì mà chúng ta tích tụ trong cái cuộc đời này, như là việc làm, danh vọng, cái thân người của chúng ta, vân vân,
gia đình, vân vân. Tất cả những điều đó hoàn toàn không có giúp được chúng ta. Những gì mà chúng ta làm trong cái cuộc đời này nó như là một cái giấc mơ. Khi mà chúng ta chết, chúng ta không có đem đi được tất cả những gì mà chúng ta sở hữu trong cái cuộc đời này, và những gì và do chúng ta không có tu tập thì chúng ta hoàn toàn không có một cái công đức nào cả. Thì khi mà chúng ta chết, chúng ta cũng chẳng có một công đức nào để mà đem theo. Thì đối với Phowa, khi mà chúng ta hành trì Phowa là chúng ta xả ly, không có bám chấp vào tất cả những những gì sở hữu về chúng ta, về cái thế giới hiện tượng này. Thì khi mà chúng ta không còn một cái sự bám víu đó thì cái việc hành trì Phowa của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ dễ dàng hành trì và dễ dàng chuyển di được tâm thức của chúng ta vào lúc chết. Nhưng mà nếu cái người nào mà cái tâm họ luôn bám chấp vào tất cả những gì và bám chấp rất là mạnh mẽ vào gia đình, vào của cải, vào tài sản, vào việc làm, vân vân, thì cái việc hành trì của họ rất là khó. Và đó chính là cái vô minh. Vô minh ở đây là không hiểu được cái vô thường, không hiểu được cái sự bám chấp, cái chấp ngã này chính là cái cản trở cho cái việc hành trì Phật pháp của chính bản thân. So then we practice the impermanent meditation, so we know so when we die is whatever we create in the worldly activities, nothing benefit, only precious teachings. So then we have to cultivate cause and the effect. When we're ready to die, is positive karma is our companion, means support. Negative karma is harmful. So positive karma only help us and accompany us. So that is during in the lifetime, you practice Phowa, meditate, that only benefit for us. That's the reason the Buddha Shakyamuni, he giving so many teachings, Dharma. Also that Dharma teaching is, he giving is to different levels because due to the dispositions. So that's why Buddha Shakyamuni, he giving so many different kind of teachings for due to the individual disposition and capacity levels. So this all Dharma teaching is arise come from Buddha's his wisdom and compassion. So you really knows that and then arise devotion to Buddha. Because Buddha has wisdom, he knows what sentient beings need, like different levels, different capacities. He shares so many teachings arise from his compassion. So compassion, wisdom, through that he shares so much teaching for us. The teaching has like Vedic teaching, Theravada tradition, Mahayana tradition, Vajrayana tradition. So these are the different levels according to the dispositions. This all teaching is, which is good, which is the highest level, it's depending individual level. You cannot say this is a great teaching for everyone because due to the capacity. So you buy the like very important medicine, one medicine, you say, oh, this medicine is great, perfect, good one. But it's also depending individual. Some people, the medicine is not suitable for that. So like that, you have to understand all this Buddha's sharing teachings, the same is medicine. Then we are recognized the same as a patience. So that's you understand, then you know all these different levels, Dharma teachings benefit. You don't have to think about, oh, this teaching is best. Unlike the Vajrayana, attached to Vajrayana and hatred to other, then that is become also misunderstand, wrong. The medicines become poison. Medicines change to the poison. So like that kind of happening to some people. That means like you really don't understand the Buddha's teaching. So Buddha knows he have to share so many different levels teachings. Then why we have to sometimes make decision, this is good or bad? We cannot make good or bad there. Everything is good. Everything is a dependent individual.
So that is all is come from Buddha's compassion, wisdom arise Dharma teaching. So that's the reason we have to practice the Dharma. But then in this right now, I'm going to sharing with you this Phowa teaching is Vajrayana tradition. It's called special method. It's a different method. So Dharma has many different teachings. It's due to the levels I just told you, capacities. Buddha sharing different method. That's why this teaching also different method. It's part of Vajrayana teaching. Thì khi mà chúng ta chiêm nghiệm thiền định về vô thường thì chúng ta sẽ thấy được rằng tất cả những gì tạo ra trên cái thế giới này không có mang gì lợi lộc gì cho chúng ta cả, vì chúng ta không có thể đem đi được vào cái lúc mà chúng ta lìa đời. Thì vì chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta mới phát triển và cultivate, phát triển về cái sự hiểu biết về nhân và quả. Với nhân quả chúng ta hiểu được những gì mà chúng ta những ác nghiệp mà chúng ta tạo ra thì không đem lại cho chúng ta sự hạnh phúc, và những thiện nghiệp mà chúng ta tạo ra thì sẽ giúp cho chúng ta và sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi. Vì hiểu được như thế thì chúng ta dấn thân vào việc hành trì Phật pháp. Thì như Đức Thích Ca Mâu Ni cũng đã dạy cho chúng ta rất là nhiều giáo lý, nhưng mà Ngài cho những cái giáo lý ở nhiều cái trình độ khác nhau, ở những cái cấp bậc khác nhau, tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh. Đó là bởi vì Ngài có được một cái trí tuệ và tình thương, lòng từ bi, mà Ngài thấu hiểu được căn cơ của mỗi chúng sinh, mà tùy căn cơ của mỗi chúng sinh mà Ngài thuyết pháp. Thì khi mà chúng ta và qua đó mà chúng ta mới thấy là có những cái thừa như là Kim Cang Thừa, Đại Thừa và Nguyên Thủy. Nhưng mà khi mà chúng ta nói là cái thừa này hay là cái giáo pháp này nó cao quý hơn, nó là tốt nhất, thì chúng ta cũng không thể nào nói như thế được, bởi vì như là thầy đã dạy là tất cả các giáo pháp mà Đức Phật dạy ra thì nó cũng còn tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh nữa. Chúng ta không thể nào nói đây cái pháp này nó tốt nhất hay nó cao hơn. Và chúng ta cũng không có thể nào nói rằng là cái pháp này là cái pháp tốt nhất và chúng ta cứ bám chấp vào đó. Thầy đã thấy rất là nhiều người rơi vào trường hợp như thế, chỉ thấy được đây là cái pháp này nó rất là tốt, nó tốt nhất hơn tất cả các pháp khác, và cứ thế mà bám vào cái pháp đó. Not yet. Okay. I'm looking at my note here. Và thì chúng ta cần phải hiểu là tất cả các giáo lý của chư Phật nó cũng giống như là thuốc. Khi mà một cái loại thuốc này nó tốt cho một người cho tùy cái căn bệnh này, nhưng mà không có nghĩa là nó tốt cho tất cả mọi người, tất cả những cái bệnh khác. Thì giáo lý của Phật cũng như thế, cũng như là cũng như là thuốc, nó có rất là nhiều, nó cũng là thuốc, nhưng mà nó không có thể nào nó áp dụng được cho tất cả mọi người, tùy vào cái cơ thể mà cái loại thuốc đó có thể giúp được hay không. Thì nếu mà chúng ta không hiểu được như thế, chúng ta không có nhận diện ra được cái điều đó, thì cái thuốc dược đó nó sẽ trở thành là độc dược. Và khi mà cái thuốc dược đó trở thành độc dược thì điều đó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không hiểu gì về giáo lý của Phật cả. Ở đây hành trì Phật pháp ở đây là có nghĩa là ở đây thầy muốn nói đến cái hành trì Phowa. Thì cái Phowa chính là một cái phương pháp rất là đặc biệt của Kim Cang Thừa. Như thầy đã nói trước đây, Đức Phật đã dạy ra rất là nhiều những cái giáo pháp khác nhau. Đức Phật cũng đã chia sẻ rất là nhiều cái phương pháp tu tập khác nhau. Thì cái Phowa ở đây chính là một trong những cái phương pháp tu tập đó. Yes. Yeah. So then the Phowa, generally the Phowa means
every practice Dharma is called Phowa. So according to all the Mahamudra, to all the teachings like generation stage, everything is called the Phowa. Mahamudra practice is called Dharmakaya Phowa. Generation stage is called the Sambonakaya Phowa. All this practice is called Namanakaya Phowas. So that every practice teaching the Dharma or whatever we do practice is called according to these three different levels. Dharmakaya Phowa, Sambonakaya Phowa, Namanakaya Phowa. Then that is for the practitioners, meditators. Yes. So Mahamudra is Dharmakaya Phowa? Yes. Thank you. Mahamudra is Dharmakaya. Generation stages, we visualize the Yadam deities. That's all is Sambonakaya Phowa. Other practices called Namanakaya Phowa. So that is for the practitioners. That means like most practitioners don't need to do this Phowa. In this Phowa is called three aspects Phowa. The three aspects Phowa is for the ordinary people who don't have enough practice Mahamudra and the Yadam deities. Then we use this Phowa. So called three aspects means Buddha Amitabha is a destination. Another aspect. Second aspect, your consciousness is a passenger. The third aspect is your consciousness, your central channel is a part. So central channel is a part, consciousness is a passenger. Where they're going to Buddha Amitabha Pure Land is a destination. So that is called three aspects of Phowa for the ordinary people who don't have the enough meditation, Mahamudra, not enough practice Yadam deity. Then we use this Phowa. It's called different method. Thì Mahamudra đại thủ ấn chúng ta có trong kinh nói thì tất cả các pháp tập đó cũng chính là Phowa, thì cũng giống như là chúng ta có khi mà chúng ta hành trì đại thủ ấn thì đó chính là pháp thân Phowa. Và khi mà chúng ta hành trì giai đoạn sinh khởi quán tưởng tự thân chúng ta chính là bổn tôn hay là vị hộ Phật thì đó chính là báo thân Phowa. Và cái Phowa thứ ba ở đây, cái ứng hóa thân Phowa là cái loại Phowa mà phần lớn chúng ta những người bình thường như chúng ta không có hành trì đủ về đại thủ ấn hay là phát khởi thân chúng ta chính là hộ Phật, vị hộ Phật vân vân, thì cái ứng hóa thân Phowa này là gọi là có ba cái khía cạnh cho cái người bình thường như chúng ta để mà hành trì. Thì ba khía cạnh ở đây là thứ nhất là Đức Phật A Di Đà chính là điểm đến thần thức của chúng ta, chính là cái người lữ hành hay là người lữ khách, và cái điểm thứ ba là cái đường khí mạch trung ương, chính là cái con đường. You finish? Yes. Okay. So then there's a different method to we are free from samsara, liberating using different method. So ordinary people, this Phowa practice is the most direct and very quick path for one to achieve enlightenment. The reason is, as long as we are reborn to the Buddha Amitabha Pure Land, then we have everything is a condition to enlightenment. We don't come back to the samsara. That's the reason Phowa is help us
very fast, quickly enlightenment, take to the enlightenment. Phowa practice itself is you cannot become enlightenment, but Phowa practice transform your consciousness, Buddha Amitabha pure lane. Long as you are in the Buddha Amitabha pure lane, you have all the conditions for Dharma, easy to enlightenment. So that's why sometimes we say Phowa is very fast. Phowa practice take you to enlightenment. The meaning is you have to understand that way. Thì đây là một cái phương pháp khác để mà giúp cho chúng ta giải thoát khỏi cái cõi ta bà. Thì đây là cái phương pháp này là một cái phương pháp thần tốc, một cái phương pháp thần tốc giúp cho chúng ta được tái sanh về cái cõi tịnh độ sau khi lìa đời mà không trở lại vào cái cõi ta bà nữa. Cái Phowa ở đây không có phải là giúp cho chúng ta đạt được giác ngộ, mà giúp cho chúng ta chuyển di thần thức của mình về cái cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và khi mà chúng ta đến được cái cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì ở đó có đầy đủ tất cả những điều kiện dễ dàng để cho chúng ta đạt được đến cái sự giác ngộ. Thì điều này chúng ta cần phải hiểu cho rõ. Yes. So then also this Phowa practices, it is said that, even the heaviest of sinners has a chance for enlightenment through the practice of Phowa. Someone who has a very strong commitment, no virtuous deed, the negative deed, so that person has opportunity to enlightenment. Then these two sections, sometimes people misunderstand Phowa is take to the enlightenment. Second is like saying, okay, you did the negative deed, but still Phowa take you to enlightenment. So then these two is like kind of like directly contradiction to the cause and the effect, the karma cause and the effect. But you have to, understand what the main point. It's no contradiction, but words is like, if you don't know, yes, it's directly contradiction to the karma cause and effect. Someone who has, heaviest of sinners has a chance for enlightenment through the practice of Phowa. So then that person, people think, don't have a karma, how can he enlightenment? Everyone has like right with the questions arise. So main point is you have commitment something negative, very strong, but you give up that. You give up, you have regret, you confessing and practice four thoughts meditation. Long as you have strong renunciation, no attached to in the worldly anything, practice Phowa, you can reach to Buddha Amitabha pure lane. You can, the karma also purify. Some karma may be still there, but as long as you reborn to Buddha Amitabha pure lane, then there no contradiction that karma is arise into your life. Because long as you are in the Buddha Amitabha pure lane, even you have some karmas, the karma cannot affect you because no contradiction there. Then you can purify karma. Karma can purify. Karma is not permanent. Karma is impermanent. Karma has antidote. Antidote practice Dharma. Long as you achieve in the Buddha Amitabha pure lane, you can purify all your karma there. Then you can enlightenment easily, become very easy enlightenment in the Buddha Amitabha pure lane. Because all conditions practice Dharma. So think about it. Right now we are reborn through the human beings. Of course, we have a karma to reborn to other 6 realms. We have. But in this life, you really put effort to practice Dharma. So practice Phowa, your consciousness transform to the Buddha Amitabha pure lane. Even you have 6 realms karma, no condition that karma is wrapping to you because you get into the Buddha Amitabha pure lane. Then you can purify all karma there
you can enlightenment. So that's where you have to understand. Khi mà chúng ta cũng có từng nghe qua là ngay cả những người mà phạm những cái trọng tội nặng nề nhất cũng có cái cơ hội được giải thoát, được giác ngộ. Thì điểm này rất là nhiều người hiểu lầm là ngay cả bây giờ tôi phạm tội ngũ nghịch, tôi phạm những cái tội những cái trọng tội, nhưng mà tôi chỉ cần tập Phowa thôi thì tôi cũng có thể đạt được đến cái, tôi cũng thể xóa bỏ được hết những cái tội đó, tôi cũng có thể đạt được giác ngộ. Nhưng mà cái sự hiểu lầm này khiến cho có một số người nghĩ rằng như vậy thì nó rất là trái ngược với nhân quả, bởi vì khi mà ta phạm những cái tội như thế thì ta đâu có cái nhân gì để mà đến được cái sự giải thoát đâu. Thì nó hoàn toàn ở đây nó không có đối nghịch, là bởi vì khi mà chúng ta đạt được, khi mà chúng ta hành trì, khi mà chúng ta phạm những cái tội ngũ nghịch đó, chúng ta phạm những cái trọng tội đó, nhưng mà chúng ta từ bỏ, chúng ta sám hối và ăn năn sám hối, hành trì 4 cái tư tưởng, hành trì thiền định về 4 cái tư tưởng này, hay còn gọi là 4 tư tưởng chuyển tâm đó. Chúng ta thiền định về cái 4 tư tưởng này và hành trì Phowa. Thì khi chúng ta hành trì Phowa, một số cái ác nghiệp nó vẫn còn ở đó, mà nếu mà cái tâm thức của chúng ta được chuyển di về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì ở cái cõi tịnh độ đó nó không có cái điều kiện để cho những cái ác nghiệp này khởi lên. Và ở cái cõi tịnh độ thì nó đầy đủ có đầy đủ những cái điều kiện để mà chúng ta hành trì Phật pháp. Và khi mà chúng ta hành trì Phật pháp thì chúng ta tiếp tục thanh lọc các nghiệp ác, và như thế nó rất là dễ dàng cho chúng ta để mà đạt được đến cái sự giác ngộ. Bởi vì ở cái cõi tịnh độ nó không có cái điều kiện cho cái ác nghiệp khởi lên. Những cái điều kiện ở cõi tịnh độ của Phật A Di Đà là điều kiện để mà chúng ta tu tập, và chúng ta cứ tiếp tục tu tập, chúng ta càng tu tập thì chúng ta càng thanh lọc bớt các nghiệp của chúng ta. Thì đó là cái điểm chính mà thầy muốn tất cả chúng ta cần phải hiểu. Then Marpa Lotsa also said they have many teachings through the meditation guide to enlightenment. He says, I have a teaching without meditation can achieve Buddhahood, enlightenment. So that also, just I already explained, Marpa Lotsa also, he says, Phowa take to the enlightenment means, as long as you are reborn to Buddha Amitabha purely, then you have opportunity to enlightenment very fast. So that's the reason he said that too. Đại dịch giả Marpa cũng có dạy rằng ở trong những cái giáo lý khác nhau, có dạy rằng khi mà chúng ta hành trì Phowa thì cái điều này dẫn cho chúng ta đến cái sự giác ngộ nhanh hơn. Có nghĩa là, khi mà chúng ta hành trì Phowa thì nó giúp cho chúng ta đến được cái cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, và ở đó chúng ta có được cái cơ hội để mà đạt được sự giác ngộ nhanh hơn. So that part is for preparation, preliminary teachings first. Even you're going to receive the empowerment, you must have to follow the preliminary practice first, preparation. So that's a part of the preparation teaching. So now we're going into the main teaching for Phowa. Thì vừa rồi là những cái phần chuẩn bị, những cái pháp tập chuẩn bị mà thầy vừa mới dạy. Thì bất cứ một khi mà chúng ta hành trì, chúng ta tu tập, chúng ta cần phải qua cái bước chuẩn bị này. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái pháp tập chính của Phowa. So main teaching Phowa is called Phowa Jatsoma. It's a standing grass blade. So lineage is one of the precious Phowa practice. So this Phowa is different. Different than other Phowa is only lineage. Most important is lineage, due to the lineage blessing.
So I already shared with you in Tibet, Buddhist different lineages has Phowas. Each lineage has Phowa. Even in the Digong Kaju has many different kind of Phowa too, but this one is most popular, kind of famous. The reason is this is due to the lineage, so blessing of the lineage. Cái Phowa Chesuma ở đây là Phowa ngọn cỏ cắm thẳng. Thì như thầy đã nói trước đây là nó có nhiều những cái Phowa khác nhau đến từ những cái dòng truyền thừa khác nhau. Thì ở đây là cái Phowa của dòng truyền thừa Truy Cung, nó rất là nổi tiếng, nó rất là thông dụng, bởi vì đó là cái nó đến từ cái sự gia trì của cái dòng truyền thừa. Everyone okay, right? Can you hear? Some reasons my background is changed. I don't know. I didn't do anything. Dạ thưa thầy, hỏi mọi người có ok không? Mọi người vẫn nghe được kịp hả? So no. This Phowa lineages in the 8th century, the Dharma king of Tibet called Chijatrisong Detsi invited the great Indian Tantric master Pema Sambhava to Tibet, and they built the Samye monastery. So this is Phowa is come from 8th century, actually first. The Dharma king Trisong Detsi, he invited Pema Sambhava. They built the first monastery in Tibet called Samye monastery. So then Guru Pema Sambhava gave many different Tantric teachings to the King King Trisong Detsi and other his ministers subject. So during that time, the Pema Sambhava, he was residing in the Chimpu cave in the vicinity of Samye. It's called the Samye monastery, and have value all the way up to the Pema Sambhava's cave. You can get there, usually people go to pilgrimage, go to practice, meditate there. So he's not in the monastery, so he's far from the monastery. Monastery is in the Dongblood Valley, and the Chimpu is all the way in the mountain. So he was there. Kambola, so this Phowa from the 8th century, the Dharma king bring that into Tibet. Dharma king Trisong Detsi invited Pema Sambhava in Tibet. I see. Okay. So he invited Pema Sambhava to Tibet, and then they bought. And then, I'm sorry, I lost that. They created the monastery, and Pema Sambhava giving many teachings for everyone there. The Tantra teaching, Vajrayana teachings, he shared. So now he is in the Samye Chimpu is the place name in the cave. He is be there right now in the Phowa. Yeah, so Phowa được đem dòng truyền thừa Phowa này bắt đầu từ thế kỷ thứ 8. Thì có một vị vua là vị pháp vương, vị pháp vương này cũng không có được cái tên, viết xuống được cái tên, nhưng ngài mời Đức Liên Hoa Xanh đến Tây Tạng và xây một cái chánh điện, một cái monastery ở đó, và họ bắt đầu giảng giải rất là nhiều cái giáo lý Phật pháp khác nhau. Thì cái trung tâm, cái monastery này ở Samye Chimpu là nằm ở đó có một cái hang của Pema Sambhava mà ngày nay thầy nói rằng là có nhiều người đã từng đến đó để mà đi chiêm ngưỡng hay là hành hương ở xứ đó. Then King Trisong Detsi, he has a minister. His minister name is Nyama. So Nyama, he has 2 palaces. The minister Nyama has 2 palaces, and he moving to another palace, I think.
So he tried to get something under his house. He used the, some light, but the light of a lantern. So then a small spark caused a fire which constantly burned down the whole palace. Means like he tried to get something under his house. So during that time, the mistakenly fire is catch to and other object. In Tibet, usually the food storage is in the basement, so first floor, kind of maybe like that, So then they have many butter, could be butters. So that's why the fire is easily catch to the house. And then the fire take down all his palace, the minister Nyama's palace. Then, instantly burn down the whole palace. So tragically, killing 13 people, according to his parents. He killed the 13 people with also his parents too. All his horses, then other animals too. So all is precious in the fire. Then that's the happening. So for Minister Nyama. Thì có một cái vị thầy Nyima, thầy có hai cái cung điện, hai cái nơi trốn khác nhau, thì thầy hay di chuyển từ cung điện này, từ nơi này qua nơi khác. Và có một ngày thì thầy đang lại đem, thầy vô tình làm cháy nguyên một cái cung điện này, một cái nơi trốn này. Thì ở Tây Tạng, cái phần cái tầng hầm hay là cái tầng lầu đầu tiên hết là cái nơi mà họ chứa đầy những thức ăn như là bơ chẳng hạn, thì có thể là do bơ là cái vật dễ gây cháy khiến cho cháy toàn bộ cái cung điện này và giết và khiến cho 13 người chết. So also his parent, you say about his parent? Yes. So his parents were also killed. Yeah. So, 13 người chết, và trong đó có cả ba mẹ của thầy nữa. Và như thế là toàn bộ ngôi nhà này, toàn bộ những con thú vật nuôi trong nhà và toàn bộ cây cối, tất cả đều bị cháy rụi ngay tức khắc. So then that happening for his mistakenly. So Minister Nyama, he really sad, and he thinks so everyone, other people, respect for the parents, taking care of the parents. And he did mistakenly cared his parents. So that's the reason he gets so sad and also kind of more depression. Then he don't want to eat, he don't want to talk, so he stay under the darkest room, close the door. So during that time, then King Trisong Devjin, so he wanted to help this his minister, but the king didn't have any power and the king helped for him. So the King Trisong Devjin, then he went into the Chimpu cave. Samye Chimpu, where is the Pema Sambhava? King Trisong Devjin went to the Samye Chimpu, the cave. Then he talked about Minister Nyama situation, sharing for Pema Sambhava. So the King Trisong Devjin requests to Pema Sambhava, please help Minister Nyama, and also other many people have suffering. So then Pema Sambhava, he miraculously went into the Buddha Amitabha Pure Line. So means through his meditation power, Pema Sambhava get in the Buddha Amitabha Pure Line. He meet Buddha Amitabha. Then Pema Sambhava recalls to Buddha Amitabha. So Pema Sambhava also shared the Minister Nyama's problem, what happening, and asked him to help Minister Nyama, and also help for all these other beings. Pema Sambhava recalls to Buddha Amitabha.
Thì cái vị Pháp Vương mới biết câu chuyện này, biết là vị thầy của cái tu viện Nhi Ma này rất là buồn bã, rất là đau khổ, bởi vì lẽ ra ngài cần phải cung phụng cha mẹ của mình, nhưng mà ngài lại vô tình giết mất cha mẹ của mình rồi, thì ngài rất là buồn bã và rất là đau khổ. Ngài nhốt ngài kín vào trong một cái nơi tối tăm, buồn bã như thế. Và khi cái vị Pháp Vương này biết được câu chuyện, ngài đến thưa với Bếp Ma Đức Liên Hoa Sanh lúc đó đang ở cái hang Chim Phu, và Đức kể cho Đức Liên Hoa Sanh biết câu chuyện này, và xin Đức Liên Hoa Sanh giúp cho những người dân ở ngôi làng này, và giúp cho tất cả những người ở đây, họ đang rất là đau khổ. Thì Bếp Ma Sambhava dùng thần thông của mình để mà đến cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thỉnh cầu Đức Phật A Di Đà kể câu chuyện này cho Đức Phật A Di Đà nghe, và thỉnh cầu Đức Phật A Di Đà giúp cho tất cả các người hay là tu viện ở đây. So then Pema Sambhava requests Buddha Amitabha, please give some special teaching to free them all from suffering. So that's the Pema Sambhava request to Buddha Amitabha. So then Buddha Amitabha gave this Phowa teaching to Pema Sambhava. And then Buddha Amitabha also instructed to Buddha Pema Sambhava is you should only give to minister Nyama for the time being, like you cannot give to any others this Phowa. Only you can share to minister Nyama, not any other ready to share this Phowa teaching. So then Pema Sambhava, he miraculously come back to Chimpa and asked Minister Nyama come to Chimpa, and Pema Sambhava giving this Phowa teaching to Minister Nyama. And Pema Sambhava, he didn't give it to the king to song that anyone. Only Pema Sambhava followed the Buddha Amitabha instruction giving to Minister Nyama. So Minister Nyama, he gave up all the worldly activities. He has a very strong, actually already renunciation samsara, because he cared his parents and what happened for him. So he has so much suffering, and he gave up everything, worldly activity. So his whole life put effort, practice Phowa. Then due to that, when Minister Nyama died, so he has special sons, comes relics from his body. When he died, rainbow is appeared in the sky, and he went into the Buddha Amitabha pure life. So that is the, Minister Nyama, he put effort, practice Phowa is a result. Actually, Minister Nyama, he did very strong, no virtuous deed, because he cared parents and also other people, animals, another, actually, according to everything, is like 32 animals, sentient beings he cared. So he practiced Phowa, he reborn to the Buddha Amitabha purely. Thì sau khi Đức Liên Hoa Sanh thỉnh cầu Đức Phật A Di Đà ban cho một cái giáo pháp đặc biệt để mà giúp giải thoát tất cả các chúng sanh ra khỏi cái sự khổ, hay giúp cho những cái người trong cái tu viện này khỏi cái sự khổ, thì khi đó Đức Phật A Di Đà mới ban giáo huấn Phowa cho Đức Liên Hoa Sanh, và ngài cẩn thận căn dặn Đức Liên Hoa Sanh rằng không có treo truyền cho bất cứ ai ngoại trừ tu viện Nhi Ma. Và khi mà Đức Liên Hoa Sanh trở về hang Chim Phu thì ngài mới trao truyền pháp Phowa này cho vị Nhi Ma, chứ không, ngay cả cái vị đại vương pháp vương kia cũng không có được nhận, chỉ có vị Nhi Ma này thôi, thể theo cái lời yêu cầu của Đức Phật A Di Đà. Và sau khi nhận được pháp Phowa thì vị Nhi Ma này từ bỏ tất cả những hoạt động đời thường. Ngài
Ngài dùng toàn bộ thời gian của cuộc đời này vào việc hành trì Phowa, thì khi mà Ngài lìa đời, có những cái dấu hiệu rất là đặc biệt hiện ra. Ngài để lại xá lợi, và lúc Ngài lìa đời thì có cầu vồng hiện lên trên bầu trời, và Ngài đi thẳng đến tịnh độ và diện kiến Đức Phật A Di Đà. Thì ở đây vị Nhi Ma này đã tạo ra những cái trọng tội rất là nặng nề. Ngài đã giết cha, giết mẹ, Ngài giết tất cả những người trong cái làng này. Cái tội này nó rất là nặng, nhưng mà nhờ vào cái việc hành trì Phowa mà Ngài đã sanh về được cái cõi tịnh độ. So then Pema-sambhava, this Phowa text teaching, he put in the hidden text. He get the ink from his ring finger here. So bullet, that's used for ink. And then he used the palm tree's leaf for the paper. And Dakini Yishisoja's hair, the hair, then he used the pen. So he wrote down all this teaching in the palm leaf tree. Then he put 9 different protections. So he take to the Tala Gampo's hair is like actually Malarepa's disabled Buddha, disabled Gampopa's place, monastery, so that area. So then this I think that monastery has the behind there has a lake, so called Black Mandala Lake. It's a lake is called Black Mandala Lake. Then he called the Naga king of Tsuna Rinchen, asked him to guide the teaching and to protect. So he asked him to keep that teaching in the hidden there. So then Pema-sambhava told the Naga king, future Minister Nyama's reincarnation his name is Nyada Sanje, who come back to Nyada Sanje's name. So then Pema-sambhava told, give this hidden text to him. So then Pema-sambhava left Tibet. So we don't know how long after that. So then Pema-sambhava left from Tibet. Pema-sambhava was free from death. He didn't die. He just despaired. He said he had to leave, have to go to another, Ram or universe, have to subdue another different kind of beings. So he left. After Pema-sambhava left from Tibet, 350 years, then the Minister Nyama's reincarnation was born. His name is Nyada Sanje. So Ngài Đức Liên Hoa Sanh mới giấu cái Phowa này. Ngài dùng máu từ cái ngón đeo nhẫn để làm mực, và dùng cái lá của cây palm để mà làm giấy, và dùng tóc của Dakini để làm viết. Và Ngài viết lại toàn bộ bản văn này, và Ngài đem đi giấu, và Ngài dùng chính những cái vật liệu khác nhau để mà bảo vệ cái bản văn này. Và Ngài đem đến ở cái tu viện của Đức Milarepa thời xưa đó. Phía sau cái tu viện đó có một cái hồ gọi là hồ Mạn Đà La. Thì Ngài đến cái hồ đó, và Ngài gọi vị Long Vương ở cái hồ này, và Ngài căn dặn vị Long Vương này là giữ kín cái kinh pháp này cho đến khi vào trong cái thời tương lai sẽ có vị Nyima tái sanh trở lại và tên là Nyada Sanje. Thì lúc đó hãy đưa cái bản văn này cho vị Nyima đó. Thì sau đó thì Đức Liên Hoa Sanh rời khỏi Tây Tạng
và chúng ta không biết là bao lâu sau đó. Nhưng mà khi mà Đức Liên Hoa Xanh rời khỏi Tây Tạng thì không phải là Ngài mất đi, mà không, Ngài chỉ biến mất, Ngài chỉ nói rằng ta cần phải đi, ta cần phải hàng phục những cái chúng sanh khác ở những cõi khác, và Ngài biến mất như thế. Thì 350 sau, vị Nhi Ma này tái sanh trở lại và tên là Nida Samye. So Nida Samye was born the son of a shepherd, and then Nida Samye was grow up. He felt great compassion for the dying animals. So he taking care of the animals. When the animals die, he has very strong compassion for them. And sometimes tears come from his eye, like great compassion arise his mind. During that time, also Buddha Amitabha appeared to him, asked Nida Samye give Phowa for the animals. Then same time also Naga King, he come to talk with Nida Samye. You have to discover that Therma Prema Sambhava left for you. So you have to discover that. Then Nida Samye get that Therma from the Naga King, and he giving that teaching Nagas too. So many Nagas reborn to the higher realms. And then this Phowa, historically, lower realms reborn to higher realms reborn to the Buddha Amitabha Pure Land. So that's also called the enlightenment, means like lower realms enlightened to the higher realms enlightened to the Buddha Amitabha Pure Land. So this enlightened words is not same as I just told you, the same as the Buddha Shakyamuni enlightenment in the Bodhigaya. So it's the same words, but I think like meaning is totally different. So you have to understand that way. Otherwise, like, Phowa is directly contradiction to the cause and the effect. So the enlightenment is come from, we have to purify two obscurations. And you have to realize your own nature. So Phowa here, you see this, not talking about realize own nature, how can be enlightenment, right? So enlightenment means, in use this word is lower realms reborn to higher realms, because Nida Samye, he give Phowa to animals reborn to the higher realms, Nagas reborn to the higher realms, human beings reborn to the Buddha Amitabha Pure Land. That's also temporary called enlightenment. Temporary enlightenment has there. So he gave Phowa to Naga too, right? Yes. Sorry, I was on mute. Thì Nida Samye ở phía sau của chim phu, Ngài có một cái lòng bi mẫn rất là to lớn đối với các súc sanh, những con thú vật nó đang bị chết. Và mỗi khi mà Ngài thấy những con thú vật nó đang chết như thế thì Ngài có một cái xúc động rất là mãnh liệt, đến nỗi nước mắt trào ra. Và đồng thời ngay lúc đó thì Đức Phật A Di Đà hiện diện và nói với lại vị Nida Samye rằng Ngài cần phải truyền cái pháp Phowa này cho tất cả những cái con thú vật đó. Và khi đó vị Long Vương cũng đến tìm Nida và nói với Nida rằng là Ngài cần phải đi khai quật cái bảo tàng kinh đã được để dành lại cho Ngài. Và khi đó, sau khi có được khai quật được bảo tàng kinh là Phowa, là pháp Phowa, thì Ngài bắt đầu mới trao truyền pháp Phowa, làm Phowa cho các con thú vật đang chết này. Và Ngài cũng trao truyền Phowa cho Naga
thì khi mà Ngài làm Phowa cho các con thú vật này thì các con thú vật này cũng được sanh về cái cõi cao hơn. Và ngay cả Naga khi học được Phowa, hành trì Phowa, thì Naga, vị Đượng Vị và Long Vương cũng tái sanh được ở những cõi cao hơn. Thì cái sự giác ngộ ở đây, cái sự giác ngộ ở đây nghĩa là đến từ cái cõi giác ngộ là đến từ cái cõi thấp, từ cõi thấp đến được cõi cao, và từ cõi cao đến được cái cõi của Phật A Di Đà. Chứ giác ngộ ở đây không có giống như là cái giác ngộ mà chúng ta thấy ở Đức Phật Thích Ca. Cái giác ngộ đó là giác ngộ có sau khi chúng ta thanh lọc hoàn toàn tất cả những cái chướng ngại, những cái bất thiện nghiệp, và chúng ta nhận diện được tánh không, nhận diện được Phật tánh. Cái giác ngộ này chính là cái giác ngộ mà chúng ta thoát ra được, chúng ta giải thoát được, chúng ta thoát ra được từ cõi thấp đến cõi cao, và từ cõi cao hơn đến cái cõi của Đức Phật A Di Đà. Thì điều này thầy muốn chúng ta hiểu rất là rõ, không có bị cái lẫn lộn giữa hai cái sự giác ngộ hay hai cái sự giải thoát này. So mute Nyada Sanje, he giving teaching to the human beings. First, he give not much group, very few people, I think. Looks like the history. So then slowly become more. And he giving human beings also, they say liberate. Liberate means is reborn to the Buddha Amitabha purely. So then Nyada Sanje's disciple is called the Tsumi Namka Jamsi. This each one has his stories, like what the whole use the Phowa practice, which kind of like the realization, how many beings the benefit others. This some area is this lineage teachers not really giving for publicly. They practice their own, they hold the lineage. So Tertu Nyada Sanje, he also didn't really give for the public. And then he's giving to the Tsumi Namka Jamsi. He ordered this teaching. Tsumi Namka Jamsi giving this teaching to Todin Sangha Todin Sangha he gave the Pagu to me Lodi. And the Pagu to me Lodi give to this teaching Chij Sanje Jamsi. These are all the Tibetan names, so hard to you pronunciation. Is anyway, tomorrow we're going to practice it, so you can read these names. Then he gave Tsumi Matan Senji. So this area, I think Chij Sanje Jamsi, he didn't have student to give to Phowa, and he going to pass where then no one going to hold the lineage. So some reason Vajra Yogini appeared to him and asked him to give this Phowa for Tsumi Matan Senji. So then Tsumi Matan Senji, I think the most like name is she. She gave to the Yonzeng Pinso Namjar is the first one, Digong Kaju lineage. So he is the tutor for His Holiness Chechang first as tutor, like temple for teaching. So Yonzeng Pinso Jamsing. So Yonzeng means tutor. Also sometimes we call the Kempo or someone. So he gave this teaching to first His Holiness Chechang, and then also this Yonzeng Pinso Jamsing give to Kenshin Nam Yom Pinso. So they come into the Digong Kaju lineage. So that is the Phowa is this lineage is adopting to the Digong Kaju lineage. It's come from Buddha Amitabha, Pema Sambhava, Tetu Nyada Sanje to then come to the Digong Kaju lineage. Sometimes people misunderstand that Digong Kaju Phowa means like come from Jiktin Sumgong. So Jiktin Sumgong also has Phowa. It's different than this, totally different. So he gave Phowa for one of his students that passed away. The student man is
some reason obstacles not liberate. So then Jigten Sumgung used his walking stick, put into the body of his student's heart, and did the Phowa. So that is a kind of more followed by song of realization. Then this one is come from different lineages. Digong Kaju, see, Jigten Sumgung is the first to all the way to 24th. Après to Concho Rina, Holy Concho Rina is first Digong Chamgung Chetang. So he is the 24th lineage holder. 24th lineage holder adopted to this teaching into the Digong Kaju. So then after that, all this teaching is called Digong Phowa, Chemo, Great Digong Phowa. It's very popular. People who receive this teaching, practice this Phowa, everyone get special sons due to the lineage blessing. So when do this Digong Kaju Phowa in Tibet, it's thousands people gathering. Sometimes in Tibet, so many lineages, they don't know the Digong Kaju specific. They know the Digong Phowa. The Digong Phowa means every single Tibetan knows, but they mostly don't know Digong Kaju means different lineage and exist there. So only the, of course, monastics knows, but lay people really don't pay attention to the lineages. Just whatever the teachings comes, their goes and received. So that's you have to know the lineage. Then today we time finish here. So tomorrow then going to the main practice. Main practice means I'm going to do the sharing the transmission. So that part also transmission to Phowa. When you're going to receive Phowa, you have to study forethought meditation and then go into the Phowa teaching. So you have to receive that teaching and then go into practice. So kind of like usually that part is more transmission. Tomorrow is more for practice. The Phowa transmission means is teaching. You must have to have received the teaching. That is the transmission. So today we time also finish. We're going to finish it there. So come back to tomorrow, 9 o'clock. I don't know your time. It's followed by my time, 9 o'clock. Thank you, everyone who joined the Phowa teaching. Thank you, Kampola. I could not get all the names, so I'm going to do abbreviation here that, from one all the way down to Jeson Rinpoche and Khenchen Namgyal, okay? Okay. Xin lỗi, Phụng sám hối là không có thể nào viết xuống hết được tất cả các tên mà thầy đọc để cho cả nhà nghe được cái dòng truyền thừa từ vị nào đến vị nào. Nhưng mà ngày mai chúng ta tụng nghi quỹ thì sẽ có tên trong cái bài nghi quỹ, chúng ta sẽ tán thán, chúng sẽ tụng tên của từng vị thì chúng ta sẽ có được cái tên ạ. Thì nói tóm lại là vừa rồi thầy nói về bắt đầu từ ngài ngài Nida có vị đại đệ tử mà ngài Nida truyền pháp Phowa đến, thì cái vị đại đệ tử đó gọi là có cái tên là Thuda Nanje. Thì sau đó Thuda mới truyền pháp Phowa này đến cho đại chúng, nghĩa là đầu tiên thì cái pháp Phowa này chỉ được truyền cho một số người nhóm người rất là nhỏ mà thôi, nhưng mà từ từ thì nó trải rộng ra, và đến đệ tử của ngài Nida là Thuda Namje thì ngài đã truyền ra một cái số đông, và từ đó bắt đầu mới truyền đến cho Sanje Bado và vân vân, những cái tên mà chúng ta sẽ chúng ta sẽ đọc thấy trong kinh nghi quỹ ngày mai. Thì bắt đầu mới sau đó thì truyền đến sư tổ Jeson Rinpoche, rồi sư tổ mới truyền qua Khenchen Namgyal, vân vân. Và một số người thì lại nghĩ rằng pháp
hành trì Phowa của tri cung này là đến từ sư tổ Trích Trinh Sông mà thật ra thì không có phải. Sư tổ Trích Trinh Sông có cái pháp Phowa khác, và sư tổ có dạy cho người học trò và cái vị này khi mà hành trì Phowa thì vào cái thời điểm chết không có chuyển di tâm thức của mình được, và sư tổ đã dùng cái kinh Phowa đó, cái nghi quỹ Phowa đó đưa thẳng vào trong tim của cái vị hành giả Phowa này, để mà và cái đó gọi là sự giải thoát qua thân. Thì cái đó không phải là cái tri cung Phowa mà chúng ta nhận ngày hôm nay. Cái tri cung Phowa chúng ta nhận ngày hôm nay gọi là ngọn cỏ cắm thẳng, đại pháp chuyển di, thần thức ngọn cỏ cắm thẳng. Thì tất cả những người nhận cái pháp này ở bên Tây Tạng thì có cả ngàn người. Khi mà có cái pháp Phowa, khi mà trao truyền có cái lễ Phowa, cái hành trì Phowa thì có cả ngàn người đến tham dự. Thì họ có được những cái dấu hiệu rất là đặc biệt khi mà họ hành trì cái pháp này. Và ở bên Tây Tạng thì pháp này được biết rất là rộng rãi, nghĩa là hầu như tất cả những người Tây Tạng nào cũng đều biết đến tri cung Phowa, mà ngay cả họ không biết đến cái dòng truyền thừa tri cung Kaiju, họ không biết là có cái dòng truyền thừa tri cung Kaiju, nhưng mà họ lại biết đến tri cung Phowa, và họ đã hành trì rất là đông đảo, họ biết rất là rộng rãi. Thì ngày hôm nay không có thì giờ đủ đến đây thôi, thì thầy sẽ giảng đến đây thôi. Thì ngày mai thầy sẽ tiếp tục vào cái phần hành trì chính. Thì hành trì Phowa có nghĩa là chúng ta cần phải bắt đầu với 4 cái thiền định về 4 cái tư tưởng. Thì chúng ta thường biết đến là gọi là 4 tư tưởng chuyển hóa tâm đó. Chúng ta cần phải thiền định về 4 cái tư tưởng đó, rồi chúng ta nhận được cái giáo lý Phowa và hành trì Phowa. Thì cái Phowa nhận truyền được cái giáo lý Phowa, đây chính là nhận truyền cái giáo pháp. Thì ngày mai 9 giờ sáng của thầy, nghĩa là 9 giờ sáng của thầy là 7 giờ sáng của Kali của mình hay là 6 giờ sáng của Kali của mình, thì mình sẽ bắt đầu tiếp tục vào cái phần chính. Thì thầy sẽ tiếp tục ạ. Thầy cảm ơn tất cả mọi người tham dự. Yes, Kambola, thank you very much. Well, thank you everyone. So have a good day. You can do the dedication. So I have to go back to another zone. Yeah. Thank you. Dạ thưa thầy, chúng ta có thể trì tụng phần hồi hướng công đức tự chúng ta, bởi vì thầy cần phải đi qua cái Zoom khác. Thank you, Kambola, so much. I will not be able to join tomorrow, so Kim will help with the translation tomorrow. Okay. Bye everyone. Bye Kambola. Chị Kim share. Dạ. Bây giờ mình tụng tiếng Việt nha. Nương nơi công đức này, nguyện con thành tựu toàn tri toàn giác. Do đã chiến thắng được kẻ thù sai lầm điên đảo tự thân, nguyện con giải thoát tất cả mọi chúng sinh đang trầm luân trên sống sinh lão bệnh tử. Bất kỳ thiện hạnh nào mà chúng sinh tích lũy, bất kỳ thiện đức nào mà chúng sinh đã, đang và sẽ làm, dù bất kỳ điều tốt lành nào đi nữa, nguyện xin cho những điều này thấm đẫm mọi hữu tình trong toàn bộ pháp giới. Nương nơi công đức do chúng sinh và bản thân con đã tích lũy trong 3 thời, nguyện cho toàn bộ chúng sinh tận cùng hư không pháp giới, thâm nhập cánh cổng dẫn đến đạo vô thượng, và nguyện cho họ đạt được tất địa của kim cang thượng thụ. Nương vào thiện hạnh mà con và tất cả chúng sinh trong 3 cõi đã thực hành, hay thông qua quán tưởng, nguyện cho toàn thể chúng sinh đạt được ngũ thân Phật, và thâm chứng trí tuệ nguyên sơ của Phật ngay nơi Mạn Đà La của tâm diệu giác. Đấng bổn sư vinh quang chói ngời, đấng tôn quý ngự trên đóa sen ngay giữa trái tim con, xin hãy bảo bọc con với lòng từ, và xin hãy ban cho con các thành tựu của thân khẩu và ý giác ngộ. Con nguyện cầu thầy được khang kiện, con nguyện cầu thầy được thọ trường, con nguyện cầu pháp sự của thầy trải rộng lan xa. Xin hãy gia trì để con không bao giờ phải xa cách thầy. Nguyện cho giáo pháp của Phật là cội nguồn duy nhất đem đến lợi lạc và hạnh phúc, sẽ kéo dài miên viễn, và nguyện cho phước chiến thắng của sự trường thọ sẽ luôn vững vàng cho những ai nắm giữ thành trì giáo pháp.
Nguyện cho diệu âm của tiếng trống Pháp sẽ giải thoát chúng sinh khỏi mọi khổ não. Xin hãy trụ thế và xin hãy trùng tuyên giáo Pháp trong vô lượng hằng hà sa đại kiếp. Nương vào oai lực của công đức này, nguyện cho tâm nguyện của các thí chủ và hàng quyến thuộc được thành trụ ngay trong đời này. Nguyện cho các chướng ngại đều được an trừ. Nguyện mọi việc thảy đều cát tường và nguyện cho mọi ước nguyện thảy đều viên thành thuận theo chánh Pháp. Y như Đức Văn Thù, Sư Lợi đã thâm chứng Pháp như thật, và như Đức Phổ Hiền cũng đã thâm chứng như thế, con nguyện nói theo các ngài trên con đường đạo và hồi hướng trọn vẹn tất cả mọi hạnh lành. Y như các đấng chiến thắng trong ba thời đã tán dương công phu hồi hướng tối thượng, con nguyện hồi hướng trọn vẹn toàn bộ thiện căn cho công hạnh tối thắng. Nương vào sự gia trì của chư Phật đã thành tựu tam thân, nương vào sự gia trì của chân lý tối hậu về thể tánh bất biến của chân hiện thực và nương vào sự gia trì của tăng bảo bất khả phân ly, nguyện cho những lời khấn thỉnh của con đều được viên thành y như hồi hướng. Nương nơi công đức đã tích lũy trong ba thời của con và của tất cả chúng sinh trong cả luân hồi lẫn niết bàn, và nương nơi thiện căn vốn có, nguyện cho con và tất cả chúng sinh mau chóng đạt được giác ngộ viên mãn, toàn hảo trân quý và vô song. Đấng Kim Cang Trì vĩ đại, chư thầy tổ Chilopa, Naropa, Mapa, Melarepa, Pháp Vương Gampopa, Pháp Motropa và Đức Tri Kumpa, nguyện cho sự cát tường của toàn thể chư đạo sư dòng khẩu truyền Kaju sẽ trường tồn miên viễn. Chị đến long live với chị. Chị Kim chuyển qua, dạ. Đi lên một trang nữa, chị. Một trang trên đây nữa. Dạ, đi lên ngược lại một trang 21 đó chị. Ok. Nơi cõi miền bao bọc bởi núi cao tuyết phủ. Ngài là suối nguồn của mọi phúc lợi và hỷ lạc. Tenjin Gyatso, Đức Pháp Vương Quán Thế Âm, nguyện cầu Ngài mãi mãi kiên trì cho đến khi luân hồi tuyệt dứt. Hiện thân của Tam Bảo, người trị giữ và làm thăng hoa giáo lý của Sư Tử Hống Thích Ca, với các công hạnh tuyệt hảo dẫn dắt toàn bộ chúng sinh, nguyện cầu đấng tôn sư tức thời viên thành mọi công hạnh thọ muôn ngàn đại kiếp. Hiện thân của Tam Bảo, người trì giữ giáo lý của Đức Tri Công Ba, Đại Pháp Vương của Tam Bảo, với lòng đại bi thuần tịnh, với ánh sáng và sự an bình của giáo pháp nhiệm màu, Ngài cứu hộ làm vơi đi nỗi khổ của chúng sinh, nguyện cầu Ngài thọ muôn ngàn đại kiếp. Người nổi danh nơi đất thánh là Thánh Thiên, hóa thân thành Ga Chodingpa thuộc bộ tộc Ga miền Đông Tây Tạng, đệ tử tâm truyền của Đức Chichen Gumpo, nguyện cầu Đức Ga Chen vinh quang luôn kiên trụ qua muôn ngàn đại kiếp. Vương miện của dòng tộc Thích Ca Mâu Ni, người bạn từ hòa của tất cả dù xa lạ, 17 chư đại học giả, chư tổ sư Tilopa, Naropa, Mapa, Melarepa, Gampopa, Chichen Sumgon và chư vị kế thừa của tông môn, xin hãy ban cho chúng con phúc lành và cát tường. Đấng bảo hộ siêu việt vô lượng thọ, đấng ban tặng cuộc sống tối thượng trường cửu vững bền và bất biến, đấng cứu độ chúng con thoát khỏi cái chết phi thời, nhờ chỉ nghe danh hiệu Ngài hay nhớ nghĩ đến Ngài, xin hãy ban cho chúng con phúc lành và cát tường. Ngài sống đời khổ hạnh, tinh tấn rèn luyện tâm học thù thắng giới định tuệ, với lòng đại bi tỏa rạng như vầng hào quang đối với chúng hữu tình có thể điều phục được và chưa bao giờ lìa xa, an trú vô chấp trong trạng thái bản nhiên của đại thủ ấn, nguyện cầu Ngài Gedon Tenpa Nyima vầng dương của giáo pháp được khang ninh thọ trường. Nguyện cho giáo pháp của Đức Tri Cung Ratnashri, bậc thầy của duyên sinh, đấng Pháp Vương toàn tri toàn giác, sẽ luôn tăng trưởng qua công phu học hỏi, hành trì, lắng nghe, quán chiếu và thiền định. Ngàn tay của Ngài là ngàn vị chuyển luân Thánh Vương, ngàn mắt của Ngài là ngàn đấng Như Lai trong hiền kiếp này. Tình yêu thương của Ngài vô tận vô biên như hư không. Con xin khẩn nguyện Đại Bồ Tát Quán Thế Âm. Om Mani Padme
pe me hum ri. Om mani 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 pe me hum ri. Nương vào thiện đức này, nguyện con tức thời thành tựu Pháp Vương Quán Thế Âm, và nguyện con đưa dẫn tất cả chúng sinh không sót một ai đến được cảnh giới ấy. Bồ Đề Tâm Vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý, nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh, nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. Dạ thưa, mình tụng bài này luôn hả chị? Ok. Emaho, ở giữa là Đức Vô Lượng Quang Phật vô cùng kỳ diệu, bên phải là Đức Quán Thế Âm, vua của Đại Bi, bên trái là Đức Kim Cang Thủ, vua của Đại Hùng Đại Lực. Chung quanh các ngài là vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát. Tĩnh lặng và an lạc vô tận là cõi tịnh độ cực lạc. Khi con và tất cả các chúng sinh lìa khỏi đời này, nguyện cho chúng con được vãng sinh nơi cõi tịnh độ, không phải đầu thai trở lại trong luân hồi, và nguyện cho chúng con tức khắc được diễn kiến tôn nhang của Đức Vô Lượng Quang A Di Đà. Nguyện toàn thể chư Phật và chư Bồ Tát ở khắp mười phương gia trì cho tâm nguyện này được thành tựu không gì ngăn ngại. Teyata Pansa Triya Awa Buddhanaya Soha. Dạ thưa, chương trình hôm nay của chúng ta đến đây là xong cái phần giảng Phowa ngày hôm nay. Lát nữa 10 giờ thì